Hello, my lovelies. I'm so sad. It is time for the final episode of Head to Head. I am looking forward to getting some answers, but I'm also looking forward, or not looking forward, because I don't want this to end. You guys know I love SeaKeen. And I've said, and I really like Surf and Java. I'm really excited to see more of them. I'm really excited to get into this moment to see if it's all. My theory is that he is. So I was talking to my friend who's watching it, and I was telling her that my theory is that, due to the future, what he saw, in that last year of Jin's life, he kind of did it to Jerome decided to be with him, one because he missed him, and also I feel like he does like him, but he didn't realize until the very end, and also to kind of give Jin some peace. And I think at the end of that, after he passed, I think he felt kind of like, he realized I think he really loved him, and I think it was kind of like a wish on his part to be able to go back and basically redo their past, like what I think it was 2 years, 3 or 4, the last one. No, they got back together. They got together in 10 years. So yeah, the last 10 years to see themselves get back together, or get together earlier, because he already knew like that he loved him when it was already too late. That's my theory. We shall see if that actually happens or not, or if we get any answers at all. We shall see how much Farm gives in to Van in this episode, and if Van actually grovels a little bit more. I love seeing them cutesy, so it's hard for me to not like to hate on it, because I really, really love it, and nor do I want to hate on it. Again, I've said this before many times. I don't think Van's a bad person. I just think he needs to work on himself before he can be ready to be in a relationship with Farm. However, Farm is very much aware of how he is and still chooses to be with him. I also really, really want to say that regardless of how we feel about these characters, I really think that all 4 boys have done a fantastic jobs in their roles and their acting in this series, in my opinion. I singled out Java last week for his crying alone, because there were 2 moments in that episode 11 that he got me, that I was just like, oh, like how quickly he was able to capture those feelings and really kind of make you feel for him. Regardless, I'm not saying that gives him a pass for the wrongdoings he has done in regards to like the relationship and Farm, but I can understand his character. And what I do like about his character is that he's very complex. He's not one-dimensional character. And so, like most of us, we're not just one type of way. We have many layers to us, and I do appreciate that. And then of course that final scene with SeaKeen, y'all know that I was like going through it. I did not, for many reasons, but the crying scene together, that was already too much for me. I have my tissues ready just in case if my energy seems a little low, if I start coughing, sneezing, or really like trying to clear my throat. It is because you guys know, I am recovering from being sick this past week. If you are lovely on the channel, then you saw my post. Thank you so much for being here. And so we shall see how my energy is throughout this one. I am on medication as well, so I feel like sometimes I'm a little bit delayed, but I've wanted to try to push myself this weekend to record, since I'm behind on a lot of things. But without further ado, let's get into the final episode of Head to Head, which I'm not ready for because this series gives me such endorphins and happiness on Sundays, and I really enjoy it regardless of what everybody may say. It's one of my favorites. I really just enjoy SeaKeen, and I think for them, their projects seem to do well. I know a lot of people might have some plot holes, but I've kind of learned to kind of expect that sometimes with a PNU production. Like sometimes some things don't get answered, or sometimes I forget, and then I'm like, wait a minute, that never was answered. So it is what it is. I don't take any of this seriously anyways. Like, we're here to just enjoy the entertainment. But without further ado, let's just get into it.
I am gonna be snacking as well. If you hear my stomach growling. ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะได้เขียนประโยคที่โคตรคลีเช่ Do they have to open it like this? แต่ทนอ่านไปก่อนนะมึงแล้วก็เดี๋ยวมึงขำกูนะไอ้เหี้ยก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเท่ดีวะคนใกล้ตายสมองมันเลยไม่คิดเองแล้ววะถ้ามึงได้อ่านจดหมายฉบับเนี้ยแปลว่ากูคงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้คบกันอาจจะเป็นเพราะรักจริงๆหรือเป็นเพราะมึงแค่สงสารกูขอบคุณมากๆนะที่ทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตกูมีความสุขหลังจากวันนี้21 มกราไม่มีกูมาแย่งวันเกิดมึงแล้วนะเชิญเกิดคนนี้ไว้ตามสบายกูขออวยพรในปีที่31ของมึงไม่ดีกว่าขออวยพรเพื่อไปตลอดชีวิตมึงเลยแล้วกันขอให้ทุกคำขอของเจโรมหลังจากนี้เป็นจริงก็แล้วกันจากจิน So it's like Jin made the wish come true. Of a wish of a dying person. ขอให้ได้แก้ไขขอให้ได้รักกันนานกว่านี้ See, I was right. เรื่องราวทุกอย่างไม่จบแบบนี้ The cake almost looks like a globe. It's giving Be My Favorite. I don't know if you guys ever watched that. I'm gonna put it up. I'm also gonna let it play because this is the last time I'm gonna see this title track like recording for the first time for an episode. So. It's crazy how it was like, it just made sense to me for it to be like a wish, especially since we kind of saw that he was reading a letter, so I was thinking like supernatural. I mean, it's not hard jump for it to be supernatural given that he was able to see things. I wonder if he really is or if this was all in his mind. Can you imagine? I would riot. Okay, that being said, we're going to the beach, so we better be having happy moments. It's also the final episode. จานเป็นอะไรลูกไม่ได้หายไปไหนสักหน่อยก็แค่ไปนอนบ้านฝั่งตรงข้ามเลิกทำหน้าเครียดได้แล้วจาน You have no rights to say anything. จันไม่ได้เครียดเรื่องนั้น พี่จะทำให้จินเนี่ยยอมรับในตัวพี่ให้ได้นะไม่ว่านานแค่ไหนหรือพี่ต้องพยายามอีกเท่าไหร่ Okay, but tell me why. ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกลูกตั้งแต่แรกว่าพี่แอบดูแลเรามาตลอดอะ จานทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันที่เราสองคนตัดสินใจทำแบบนั้นก็เพื่อให้จินเติบโตมาอย่างดีที่สุดไม่ต้องมารับรู้ปัญหาของผู้ใหญ่แล้วจินก็เติบโตมาอย่างดีที่สุดถูกไหม And did, because he's a cute patootie. So cute. น้องใจอ่อนง่ายๆโดยสักครั้งไม่เสียฟอร์มมากหรอกเรียนเก่งอยู่แล้ว Míralo. กูรอตรงนี้นะมีอะไรก็แค่วิ่งออกมาสัญญาเลยว่ากูจะอ้าแขนกอดแน่นๆเลยครับ Oh my god, cute. เข้าไปด้วยกันได้ไหมอะ
ดี๋ยวพี่ไปเอานะ She's gonna tell ไม่ us. เคยจันนะเจผู้หญิงคนเนี้ยผมดูแลมันอย่างดี ถ้าจะเข้ามาก็ช่วยกันดูแลอย่าไม่เสียใจฮะ He's just gonna give him that easily? No fucking way. No way. No, I need an explanation. รู้หมายความว่าแค่นี้ยังไม่เข้าใจเหรอ Oh. He acting more like a dad than this man is. พ่อเขาดูแลแม่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีก แม่ไม่เป็นไรพอยอมเป็นคิวสองต่อเดี๋ยวลูกก็ได้ I don't mean. ก็ดีเดี๋ยวแซงคิวก็แล้วกัน อีโก้จะจัดเลยนะครับ แค่นี้ก็ดีมากแล้วครับ ตั้งแต่ย้ายไปอยู่คอนโดด้วยกันน่ะ เจเอาอะไรให้ลูกนะกินหรือเปล่าทำไมหายดื้อไปเยอะเลยอะลูก ผมก็เปล่านะครับ ไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าอย่างเงี้ยนะ เรื่องราวที่เจเห็นน่ะ มันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมลูกอ๋อน้าเราให้นาเจตฟังแล้วล่ะ ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดตรงๆ He don't ผ know. มเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ถ้าน้าเป็นอะไรไปอะนะ ตอนนี้จริงก็มีทั้งพ่อ แล้วก็เจคอยดูแลน้าก็หมดหัวแล้วล่ะ กันนี่พูดอย่างนั้นสิ Okay, I'm gonna say this very quickly because this is, I feel like where it's heading. They are not gonna give us a discussion on why the father left. It had to do with adult problems, but I need to still know. It was giving to me that he wasn't able to stick around for a reason, and I need to hear that reason in order to be okay with this man. Because otherwise, what the fuck was the purpose of having this in there without giving us any, like, closure? And I know in life we don't get closure, but I've said this before, time and time and again. Please, Pinu. Sorry if y'all hear an ambulance or something. Pinu, can we have at least 1 or 2 series where the character gets full closure and we understand? And not at the last episode? Please, sir? I mean, it's not hard to ask, I don't think. จะต้องไม่มีใครเป็นอะไรครับนะจัน I don't feel like it's gonna get any, we're not gonna get any answers. He's just supposed to be like, okay. And it just doesn't make any เย็นนี้ไปไหนไหมอ่ะ ไม่น่าไปอ่ะเทสนี่เลยหรือเปล่า พอดีมีเลี้ยงวันเกิดหมูกันที่ร้านใกล้ๆมอ มันอยากชวนแบรนด์ไปแต่มันไม่กล้า the way he สุขสันต์วันเกิดนะมุกแต่มันน่าจะไม่สะดวกอ่ะยังไงก็มีความสุขมากๆนะ แบรนด์พอดีเห็นว่าอันฟอร์ไอจีเราไปอ่ะ กดไอเราหรือเปล่า อ๋อเปล่าจะกดเรื่องอะไรล่ะแค่มีคนคุยแล้วอ่ะเลยอยากโฟกัสใส่คนมาคุยอ่ะ อย่างแบรนด์อะนะ ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ he said I you can let go of me now. มึงกูรู้นะมึงไม่ชอบวิธีที่กูทำอ่ะแต่คนอื่นกูก็ต้องหักดิบแบบนี้แหละ ถ้ามึงจะเปลี่ยนตัวเองในเวอร์ชันที่ดีแล้วมันก็ดีเว้ยแต่มึงอย่าเสียความเป็นตัวเองไปเลยนะ Right, because he already likes you for who you are. รู้ใช่ไหมว่ายังไงกูก็ชอบพี่คนนึงนะ That's what I said. Although I don't think this man understands it. เมื่อกี้มึงบอกชอบกูเหรอใจเย็นดีมึงมองไปแค่นิดเดียวเองอ่ะใจอ่อนเลยเหรอ Damn, not him reading him, but I don't want to hear that from you. I want to hear it from his friends, maybe. น่ารักมากมึงใจแข็งได้ไม่นานหรอกแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตั้งตัวไม่ทันนะเนี่ยโอ้ใจเย็นแล้วเฮ้ยมาทุกคน Okay, all this shit talking I'm saying, right? We all know this. You know how I feel. I do like that
Farm is telling him, do this shit for yourself, not for me. And I do like that Van seems to be taking more seriously, and he's like, let me do this because I need to like prove to you in a way. But at the same time, when he's being necio and being little shit that he's being right there, I live for that type of stuff. I've told you guys before, I'm a shit talker in my relationships, like, but it's like fun, cute banter. It's like we very much understand each other, and I reply with a shitty, like not a shitty, but like a smart ass comment, and the reply comes back just 10 times harder or the same. So for that instant, I know like some people don't like it, but for me, personally, I don't mind it. And so that's why what I'm about to say makes sense. Like I probably would also give in to Van if I was Farm. If I wholeheartedly already loved him and like he was being like this and I did see some changes and I saw the breakdown, I think I would forgive. I also don't like to dwell on things too much. Now, don't get me wrong, I can be petty and hold a grudge for a minute, but I think in the end of schemes, I'm just gonna be like, life's too short to be holding grudges with people and to be really fixated on some things. You either forgive someone and let it go, or you just cut them from, not necessarily, you cut that part from your life. And so like if he's already gonna keep him in his life and things of that nature, like I just feel like knowing me, if it was me, I would also give in. Although I think I'm some similarities to Van, some, not all, because I think I would have not started it that quickly. Like I would also, I even with him breaking down, I think I would be like, sleep on the damn couch. I would need him to work just a little bit harder. That's what I'm gonna say. So maybe, I guess because we're not getting Dad with closure, we're getting some closure for Van and Farm. I'm not sure. I still am like, are they really not gonna, I'm sorry, I'm still on that. Are they really not gonna give us any information on why Dad did what he did? Because it just doesn't make any sense that Jin would just let it go unless he had a conversation with Jerome, which I don't remember in the last episode if they really had a deep conversation. I don't think they did, but I wish, like, he's hot-headed, but I also think he needs to know. His character seems to be the character that wants to know information and wants to understand where it's all coming from. So I just can't fathom that he would just let this go unless he's like for the betterness, for my mom's happiness. But even then, if that's the case, I need to see him say that for me to believe it. You know what I mean? Because then it's just gonna leave me like with these things. Not it's about me, but you know what I mean. It's gonna leave us with these questions of like, why did his character let that go? It's not very Jin-like in some aspects. That's what that sounded like for a second. ทำใจดีไว้มึง Oh, sorry. แค่พ่อกับแม่กลับมาคบกันเองทำใจดีๆไว้มึงแค่พ่อกับแม่กลับมาคบกันเองมึงก็จะดีจริงๆใช่ไหมวะถ้าเกิดเขาทิ้งกูกับแม่ไปอีกจะทำไงวะถึงตอนนั้นกูยังเด็กนะแต่ภาพที่แม่กูนั่งร้องไห้ติดตากูเลยอะถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกอะแต่ความจริงที่นาจันเล่าเขาก็ไม่เคยทิ้งมึงกับนาจันไปไม่ใช่หรอวะนาเจดเองก็ยังตามดูแลมึงอยู่ห่างๆมาตลอด Okay, give me a flashback to him explaining that. ก็ใช่อ่ะ But why? ตอนนั้นที่เขาเลือกจะไปอ่ะก็เพราะว่าไม่อยากให้นาจันกับมึงต้องเดือดร้อนอ่ะทั้งเรื่องแฟนคลับตามว่าไหนจะเรื่องของครอบครัวนาเจดที่ไม่ยอมรับอีกกลัวที่นาเจดตัดสินใจแบบนั้นอ่ะเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากใครหรอก His family what? เขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากใครหรอกกลัวที่นาเจดตัดไหนจะเรื่องของครอบครัวนาเจดที่ไม่ยอม Does that mean that his family didn't accept her and him? And so that's why he also did it, besides his fans being trifling, which is insane to me. Like, how are you a fan and not want them to be happy? Especially since he has a child. That child did nothing. But also, I would have loved to have gotten this scene and these answers from the parents, not us learning secondhand from Jerome. And it's Jerome giving us that answer anyways.
กลัวที่นัดเจตตัดสินใจแบบนั้นนะเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากใครหรอก กูเชื่อมึง เก่งมากครับ มึง หืม พอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแบบเนี้ยเรื่องที่มึงฝันถึงแม่กูอะมึงว่ามันจะเป็นไงต่อวะแม่กูจะไม่เป็นอะไรแล้วใช่ปะ He don't know. กูเองก็ไม่รู้หรอก แต่อย่างน้อยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะครอบครัวของมึงกลับมาสมบูรณ์แล้ว หลังจากนี้เรามาดูแลกันให้ดี โอเค หนีอะไรกันมาวะ เปล่าเฮ้ยทำไมหน้าแดงวะ ก็ไม่นะอากาศอาจจะร้อน Stop it. It's so nasty. Also, nobody in this class clocked them being cute. Wait, does mine know they're together? เป็นไรอ่ะ อ๋อ ตั้งใจเตือนไว้แล้วต้องให้คนเข้าไปทำความสะอาดบ้านเดือน3 ครั้งมึงจ้างไม่บ้านเหรอ แต่ต้องกลับไปเปิดบ้านให้เขาอ่ะ งั้นมึงแคนเขาเลย ฮะ เดี๋ยวกูพามึงไป เราไปทำความสะอาดบ้านเหมือนกัน Does he live near the beach? Okay. Is he moving in there? คือว่าพ่อ เอาขึ้นไปห้องแม่ใช่ปะพี่เจช่วยกูยกด้วย You know what I kind of like about Jin in this when it comes to his father? He's very dad-like himself. Like, he don't even listen. He's don't talk. I'm speaking. Kind of thing. This is insane. I'm sure they know, but I want him to be like, by the way, Dad, there's my boyfriend. ยิ้มอะไรอ่ะ The reason I'm screaming is because I was like, oh my god, I want Jin so bad to be like to him, like me. So I love that. Jerome was like, come on, put the hands on the waist. เก่งจังอะ เก่งอะไรอ่ะ ก็เรื่องนะเจตอะมึงเก่งขึ้นอีกแล้วนะ Shut the fuck up. รางวัล รางวัลอีกกูว่าเลยไม่ใช่อะนี่ก็รางวัลอีกเหมือนกัน Stop. ยังไม่หมดนะ Quit it. Your parents are downstairs. But stop. กูชมตัวเองเถอะพ่อมึงอ่ะทำให้กูกล้าพูด แล้วมีรางวัลปะ No. Absolutely not. I'm a children. Babies. Oh, okay, they're actively both unbuttoning each other's shirt. Okay. คุยกับไปที่นี่ Thank God. คุณนะเว้ย What was that thumbnail? Oh, good lord. Is anybody gonna tell is Mai aware that his friends are all dating? I mean, I know he said like, oh, I'm always the one left out, but like,
He hasn't been like fully told, right? This is Van's home. Oh, he got money. Oh, hell yeah, he got money. Excuse me? ทำไมก่อนดีอะเดี๋ยวกวาดให้ก่อนแล้วกันมึงไปเตรียมผ้ามาถูโอเค Oh my god, if he cries again though, I'm gonna lose it. เอาเบาๆมุกเขาฝุ่นมันก็ไม่ออกอยู่วะกูกวาดได้ปะเฮ้ยดับกู Not giving us these cute ass moments with these dusty ass pillows and blankets. I can't. I can't. I mean, they're cute as fuck though, but like, I can't. Because I also very much enjoy Surf and Java. ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินมึงห้ามเทกูเลยนะทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอนจ้างเราก็ดีอยู่แล้วมึงเนี่ยหาเรื่องเหนื่อยแท้กูไม่ต้องหรอกแบบนี้ก็ดีแล้วดีจังเลยวะไม่เหนื่อยไปหาก็ดีตรงที่มึงไม่กลัวการกลับบ้านแล้วไงจริงด้วยเฮ้ยแต่ถึงมึงจะชอบบ้านตัวเองแค่ไหนอ่ะมึงก็ห้ามเลิกเป็นรูมเมทกูนะกูยังต้องการคนหารห้องอยู่ถ้าจะให้เป็นแค่รูมเมทเนี่ยอาจจะต้องคิดก่อนนะแล้วมึงอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นคนที่อยู่ข้างมึงตลอดชีวิต Shut up. เป็นคนที่รักมึงเป็นแฟน Why couldn't you have been cute the whole time? แล้วก็ให้มึงเป็นของมึง They're cute though. God damn it. พวกมึงกล้าทำแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่กูเลยเหรอก็ดีแล้วไงพ่อแม่มึงจะได้รู้ว่ากูรักมึงอ่ะขอบคุณนะมึงวันนี้กูปลดล็อกว่ะดีแล้วเห็นวันนี้กูก็ดีใจด้วยอ่ะแล้วที่บ้านมึงอ่ะมีอะไรที่กูพอจะช่วยได้ปะ Don't even. Why bring that up ที่ now? บ้านกูมันยากไปแล้ววะแค่เขาไม่ยุ่งกับกูก็ดีใจมากแล้วอะถ้ามึงเลือกที่จะทิ้งแล้วจริงๆอ่ะกูก็เคารพการตัดใจของมึงมาสร้างใหม่แบบกูนะสร้างใหม่ They are so silly. ครอบครัวสร้างใหม่เลยกับกูนะ Why? I'm telling you, they're putting us also in this mood to like love them and enjoy them because after the next 4 episodes of Mutual Love, I have a feeling it's gonna be Surf and Java's turn. And of course, we're by that point, 4 weeks from now, we're gonna be like, I miss them. They're cute. สมัยนี้แม่งติดอะไรแบบนี้อยู่อีกเหรอโคตรแก่อะเอ้าก็สมัยพ่อเขาคิดแบบนี้กันนี่เอ้าตรงยังสายไปนิดแล้วอะไรเงี้ยยังอันนี้สูงไป I'm messing with his. โอ้ยพ่อถอยเลยเดี๋ยวผมทำเอง Oh, it's because he called him Pop.
ดูดิตรงยังอ่ะตรงแล้วลูกโอเค In my head, แม่มีอะไรกินบ้างอ่ะ ของโปรดลูกไงกุ้งเผา in my head, I feel like กิโลอ่ะแม่ใช่ไหม why is it doing like a time standstill? In my head, I just feel like he just like let it go because he's like เดี๋ยวนับพร้อมกันนะครับ โอเค 10 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง Happy New Year sorry. I was thinking I had two thoughts. Okay, one, I was thinking maybe I really do think he just kind of like let it go because of his mom, but also because Jerome's like choose to be happy instead of stress yourself out and like hurt yourself, and all this is going to be like leads to that if you don't let it go and let it fester in you. So just let it go. And so like that's why I feel like he might have even said that in the last episode, but I don't remember. Also, like I've said, I've been sick and I've been on medication, so I don't remember much of shit. Secondly, I was thinking right here, like, do they do the same traditions as other people? Because here in the US, like, they have that tradition on New Year's that like you kiss the person you're with, or you kiss if you have someone to kiss. You don't have to do that or anything like that. But like, you know, like oh, you know, it's the end of the year. Could you imagine if they did that? If that's how they like confirm to the parents? Also, how old are they? Because they can drink, but I think it's respectful that they're not drinking with the parents. See? ทุกคนครับ Oh, is he gonna tell มี them? อะไรจะบอกครับ Oh my god. I want them to be like, duh, we knew that. คือว่า Not him being the one. We're dating. จิน เราทั้งสองคนเป็นแฟนกันครับ I feel like the parents are like, duh. โอ้ยก็รู้กันหมดแล้ว Who doesn't know? Oh, I fucking love that. I love the parents being like, โอ้ยก็รู้กันหมดแล้ว I mean, I get it because they sleep at each other's houses and stuff, and noises travel. I'm just saying. I'm sure they heard shit. But I just love that they're both like, we don't give a shit. Like, we clearly don't. They can clearly say that they love each other, so ปีใหม่พวกมึงก็เทกูแล้วว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยว cute. เราจะไปไหนไปเร็วดิไปทะเลไหมพอดีอยากเล่นน้ำเนี่ยนี่แล้ววะ ทะเล Where's his อาทิตย์หน้าว่าง partner? เอ้ยอาทิตย์หน้าวันเกิดไอ้เจกับไอ้จิมใช่เหรอเราไม่ต้องอยู่กับครอบครัววะ ไม่อ่ะ พ่อแม่กูกับมันไปเที่ยวยุโรปครึ่งเดือน พูดแล้วเจ็บใจทำได้ลงคอคิดว่ากู2 คนงั้นก็แปลว่าว่าง Damn, not going to Europe. เย้แล้วไปเที่ยวทะเลไหนกันดีอ่ะดีเป็นไง ทะเลเหรอ ไป ถ้าได้ทำเต็มที่แล้วอ่ะ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว เจ ถ้าไปทะเลอ่ะ กูมีที่หนึ่งอยากไป ที่ไหนอ่ะอะไรวะของพ่อเหรอ กูอยากไปที่เนี่ย แล้วรีสอร์ทชื่ออะไรอ่ะมึงว่างนะแบบนี้พวกกูคงทราบเลยมั้ง Right. เป็นคนละคนนะเว้ย In my head, I was thinking like you showed them a bridge at a beach. You know how many beaches there are in Thailand? Like that, there's no other marker. Sorry, that's funny. But it makes sense that it's obviously connected to Jin. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะ This is bullshit that it's already
at part 3. Wait, did I skip a piece? Are we in the right place? Let me hold on. Sorry, y'all. Okay, I think so. I like his shirt. It's wild to me that he wanted to go there. But I guess he wanted to confirm. ในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะ Is he having this เชี่ยอะไร conversation? เนี่ย Is he having this conversation in his head? ที่ผ่านมาได้จนถึงตอนเนี้ยทุกอย่างมันจบแล้วแหละหลังจากเนี้ยขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความฝันทั้งหมดที่เห็นน่ะฝีมือนายเหรอตกใจอะไรฉันก็คือนายไงฉันไม่รู้หรอกว่านายหมายถึงอะไรอ่ะ Yeah, I don't either. แต่ขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสแก้ไขหลายๆอย่างอ่ะขอบคุณเองเธอทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะคำขอของนายที่นายขอไว้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงอ่ะทุกคนปลอดภัยใช่ไหมถ้าได้ทำเต็มที่แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องกลัว I need to know if he's like really just imagining that in his head. เจ๊ถึงแล้ว Oh, it's nice to know that he had this in his dream. So did because he went there, his mind like let him see himself? You know what I mean? Like the wishes let him see himself. I mean, it obviously makes sense that he wasn't going to be able to actually see himself. Like, I mean, duh, like. ขอบคุณนะสัญญาว่าจะรักจินอย่างดีที่สุดเลย He is so handsome, y'all. Oh, it's because they have the camera. I was like, why is the camera shaking so bad? เจ๊ขอเงินมาจ้างค่ากิจการเลยดิ They're so cute. Let me stop. กูรักมึง He's like, what the fuck? กูรู้แล้ว กูรักมึงนะมีห้าร้อยปะขอไปประจำเลย Sorry. กูโคตรรักมึงเลย Oh, cute. I want mine to be like, what the fuck? But I mean, I guess he knows, right? They all have to know. I just don't have it. ทีนี้กูต้องขอตั้งแต่500เลยเว้ย Jin is so cheeky. I love it. ไม่ขอโทษเว้ยกูรักมึงไงกูรักมึงอ่ะรักกูปะรักกูรักต่อลูกไปเร็วขี่กายเดี๋ยวห้องหลุดเดี๋ยวมาจำอ่ะเร็วไปดิ Come on, outfit. มึงอย่าเนียนอะไรมึงไม่ได้อยู่ห้องนี้ค่ะโหห้องเพื่อนมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอวะสั้นกว่าแฟนสั้นกว่าแฟนไปอยู่ได้แค่ไหนไหมอยู่ได้นะไม่ได้จะถามกูอีกขนาดเนี้ย
For real, give him a partner. I'd be like, bitches. แค่สงสารเหรอเปลี่ยนต้องกว้านนอนด้วยกันก็ได้มั้งไม่สงสารเพราะคืนนี้จะจูจีกับแฟน Ooh, the smile though. Come on, sir. Death. ถ้าไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เล่นแบบนี้หรอกครับกันจูนะ Ooh. Y'all. This whole episode is just kisses. This is what this episode be called. Okay. Okay. Because I missed everything. Yo, did he have one button? He took off one button, y'all, and that shit already came undone. The button shorted. Everyone. มีแค่มึงเท่านั้นแหละที่เห็นหรอก Oh my lord. Oh, he's wearing their socks. Cute. Is that tattoo real? มึงอยากมาที่นี่เพราะมึงฝันถึงสะพานนั้นนะแล้วมึงก็ฝันเห็นตัวเองคนนะเขาบอกอะไรมึงบ้างอ่ะ เขาบอกว่าทุกอย่างจบแล้ว ขอให้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข แสดงว่ามึงก็จะไม่ฝันแล้วดิ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จริงๆมึงก็ดีนะเว้ย ดียังไงอ่ะ แล้วถ้ากูไม่เห็นภาพอนาคตอีกอ่ะ แล้วถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาอีก กูจะช่วยมึงยังไง มึงแค่เราดูแลกันให้ดีก็พอป่ะ ส่วนอะไรที่มันจะเกิดอ่ะแค่ปล่อยมันไปเว้ย มึงอ่ะใช้ชีวิตโดยมีพลังวิเศษมานานเกินไปแล้ว ตอนนี้มึงก็แค่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแค่นั้นเอง I feel hella slow, y'all, because I forgot that he was having all these visions with the dreams. So it makes sense for him to have this vision of his other self in a dream. I'm telling you, man, this medication makes me like slow to take things in. อะไรอ่ะ ฝากไปทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นเพราะเรารักเขาจริง เข้าใจแล้ว I need more of C being clingy like this because I love everything about it. เจ้าของวันเกิดหมดแก้วเว้ยกินหมดต้องหมดเจ้าของวันเกิดโอ้ยสุดยอดมันก็แต่ต้องอย่างนี้หวะยอดดิใครโชว์โคตรเข้มเลยแสบคอเนี่ยโอ้ยกูเชียงเลยเฮ้ยเพื่อนไปคนเดียวมันเปี่ยวนะเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนไปครับเพื่อนไป They're gonna come back with a cake. โอ้ยรู้มากหิว His ยังไงเนี่ยมึง ก็เรื่อยๆอ่ะเอาแบบเลิกเหี้ยอย่างมันดีซะจนกูตกใจมากกว่ากูไม่คิดว่ามันจะน่ารักได้ขนาดเนี้ยมึงเล่าหรือมึงอวดเนี่ย I love that he said he's done being an ass. มึง
He's ที่ us. ได้รับความรักดีๆกับคนอื่นเขาสักทีอะ I don't know about all that, but it's on its road there. ก็แต่มีมันอ่ะก็โชคดีจริงๆนั่นแหละอยากจะอ้วกขอบใจว่ะก็แต่มีมันอ่ะก็โชคดีจริง I feel like that line should have been Van saying that. That's just my opinion. But I guess if you're coming on the long sense that you feel lucky to be as happy as you actually feel, then I can understand you, Farm. But that line should have definitely been given to Van, in my opinion. Because what is this house? This is a farm stand house. Van has been very watching you, sir. You know what I mean? นั่นแหละอยากจะอ้วกจริงๆเลย Facts. สวยเฮ้ยเราต้องปักกี่ยันวะก็ปักหมดกล่องนั่นแหละหน้ามึงอะไฟก็ไหม้หรอกมึงรักให้ฟาร์มเท่าไหร่อะมึงก็ปักเท่านั้นอ้าวแต่พังหมดอ้าวมึงบ้าปะเนี่ยมึงโคตรหมั่นไส้มึงเลยว่ะเพื่อนโอ้ยเฮ้ยมึงก็ปักสวยๆรอเล่นนะครับมาให้มึงรีบจุดเธอ This cake looks good though. ง่ายๆตรงนี้นี่ของนั้น This cake looks really good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. I feel like Keen is actually laughing there. Happy birthday ครับเพื่อนรักครับเอานี่ไปที่ทหารเร็วถึงเส้นดับ Okay, sorry. I don't know why that. อธิษฐานเร็ว ขอให้มึงกลับมา อธิษฐานเชื่ออะไรของมึงเนี่ยนานชิบหายเลย พี่คิน กูเองทำหน้าอย่างเห็นผีอะ ขอให้ได้แก้ไข Is he afraid to blow ข the อให้ wishes? ได้รักกันนานกว่านี้ ขอให้เรื่องราวทุกอย่างได้จบแบบนี้ อธิษฐานเร็ว Keen is so cute, y'all. I'm sorry. ขอให้เรามีกันในทุกๆวันเกิดแบบนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดเลย Oh, this ผม is. ของเจโรมแต่จริงทุกประการ If I was their friends, I'd be like, but also cute. I love that there's pretzels on this. Sorry, just like. เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้ว No. I don't want it to be over. I love Jin and Jerome. I don't want to not see them anymore. Sorry, y'all. Keen's face. He's so cute, y'all. It's so cute. If I was Maya, I'd be like, y'all need to start inviting other friends. We need to make other friends because there ain't no way y'all gonna have me fifth wheeling every fucking time we go on a trip.
อบคุณนะเตง ขอบคุณอะไร ขอบคุณที่ดูแลกูไง ก็มึงเป็นแฟนกู ต้องดูแลอยู่แล้วปะขอบคุณนี่ฮะ ขอบคุณที่รักกูนะ ขอบคุณมึงเหมือนกัน I feel like this episode's really trying to raise like 9, 10, and 11 for us. Or at least, yeah, 9, 10, and, or maybe 8, 9, and 10. I don't know. ดีนะ จูจีกันไปแล้ว ตอนนี้มันโคตรเมา พูดเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย อีก เอางั้นครับมึงนอนดีกว่าเปล่านอนดี Damn it, why are they cute? How's he sober? Or seems sober. ออกมาข้างนอกทำไมหรอ คิดอะไรเพลินๆน่ะ คิดอะไรอ่ะ คิดถึงกูปะ คิดว่าทำไมได้คนอย่างมึงเป็นแฟน ไม่ใช่ว่าเล็งกูอยู่แล้วหรอ โอ้ยเจ็บที่โกรธกูเกลียดมึงอ่ะทำไมกูเกลียดมึงจริงๆนะเว้ย เอาก็มึงแม่งสันดานเสีย แกล้งคนอื่นนั่นเลยโอ๊ะ ก็ตอนนั้นกูไม่รู้ใจตัวเองอะแค่อยากให้มึงสนใจเอง เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะ เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะ Oh, I need 12 more episodes, 12 more episodes of these two, รั please. กมึงมากด้วย Please and thank you. กูรู้แล้ว พูดอยู่นั่นแหละ ก็ถ้ามันมีคำอื่นมากกว่านี้ก็คงใช้มันอะ อย่าเลี่ยนมากได้ปะ ก็มันจริงอะ I love these two, y'all. ทำไรอ่ะ แน่ใจเหรอว่าจะให้พูด This man's always hungry, though, for real, though. Stop. Like, this whole episode, I need them to fucking quit it. These are my babies. I can't be seeing this shit. Cut. Also, ว่าไงครับ เจโร นะ น่ารัก the way I would give in so quickly. I know it's not much compared to other couples we've seen, but it's just because they're my babies. I can't handle it. กูรักมันจริง กูรักมึงเหมือนกัน Cute. I was thinking I wanted them to do like Eskimo kisses, so a kiss on the nose is cute. Also, I'm gonna need C to be this kind of like cheekiness. Very rude. ทำไมไม่
Why? Pinu, stop doing this to this man. ทรมานมากใช่ไหมทรมานมากใช่ไหมตายเพื่อกู Stop it. ไม่ตายไอ้สัตว์เจ็บ It's okay because JJ has a baddie in real life, so like it's fine. But like, come on, y'all, give him a partner. Can we at least get an inkling of someone being like, "Hey," so we can be like, "Finally!" The trauma. This boy is always gonna have this in every series. He's a really good comedic relief. At first, I was like, "Who's fucking crying?" Damn, they just. He's out. Sir, let him rest. ตื่นได้แล้ว ถ้าไม่ตื่นงั้น กูตื่นแล้ว ไอแวนชวนเล่นน้ำ ไม่รู้พาที่จะขึ้นกับแฟนเนี่ยโคตรโรแมนติกเลยเนาะใช่ไหมที่รัก You know how you know they're young? That they have no hangovers. สองคนเลยมั้งกูรักเหมือนกันนั่นแหละเนอะที่รักน้อง Might please get it. Cute. พวกมึงนะจะรักกันก็รักไปเลยแต่เวลาไปไหนอะเอากูไปด้วยนะว่าล่ะ ได้อยู่กับเพื่อน ไม่ขอบคุณนะขอบคุณด้วยนะ They all need to give him love. เฮ้ยมาทะเลไปเล่นน้ำจูจีกันอยู่ได้ลูก Okay, I'm gonna replay this scene because I was paying attention to Surf and Java and Mai having this conversation, but I want to see Jin and Jerome being cutesy. As if I haven't watched this for 11 episodes. มาทะเลไปเล่นน้ำจูจีกันอยู่ได้ลูก They're so cute. It's so. You can't act cheesy all the time. Is that what he said? Oh, you can act cheesy in the water. Good, play with him. Let him feel some love because y'all are being mean to him. Get them. Yeah. Oh. I think we're all in agreement that Van better not fuck it up. ที่น้ำมันมันกระเด็นน่ะมึงดูกระทะมันยังแห้งอยู่เลย I was gonna say, is this bloopers? Oh wait, hold on. Before we get into the bloopers, my babies.
My babies. Before we get into the bloopers, because I'll say what I want to say about the series. Overall, obviously there are some moments that we did not like, but overall, was I happy watching the series? Yes. Overall. Did I think they all did a great job in the roles that they were given and the everything that was given to them? Yes. Do I wish that JJ would finally get an on-screen partner? Yes. Now I know that's obviously their choice, but even if it was just like a temp partner, a hint, an inkling, a flirty eye, a come hither look, I don't care. This poor man always in series is very much this comedic relief. Except for a couple shows that I've seen him in. So I appreciate the screen time he is getting, because make your coin, baby. But for real, Mai deserves, especially Mai. I think Mai has probably been one of my favorite characters that he's played, because I just love that he read people to filth in this, but he was also a really good friend to the four of them. I love this friend group. I know a lot of people don't probably might not agree with me, but I do enjoy and love this friend group. I think overall, I really, really enjoyed Jin and Jerome. I'm sad to see them go. I really want to read the novel. If you guys know if there's an English translation of the novel, please let me know down in the comments, because I definitely want to watch it. Will this be the last SeaKeen thing I'm gonna watch on this channel? Hell the fuck no, because these are my baby boos, and y'all know how I feel about them. I cannot wait for Weirdo 101 to start. Is this the last time you're gonna see SurfJava? No, it is not. I really enjoy them too, despite my moments of hating, or not hating him, but hating on certain actions that Van did, and even Farm at one point, but very little compared. I would say, instead of saying hate for Farm, I would say dislike of an action he did. Overall, I think they did an amazing job, and I think that the characters were at least lovable when they're being lovable, and then when they were being frustrating, when they were having their breakups, or not the breakups, but the moody points, and the layered portion of their characters. It was very much frustrating, but I feel like we wouldn't have gotten so frustrated and so hot had they were not able to deliver in the acting department. And I know, you're like, yeah, but they're actors, that's their job. Yes, but not everybody can act. And not everybody delivers it where you fully, wholeheartedly believe, their character roles, right? And believe what they're saying. That being said, that's not the last of SurfJava that you're going to see on this channel. I keep saying screen, but I mean on this channel. I will be watching, of course, their little 4-mini part that they're going to be doing in Mute Love. And I'm very excited for that one, because I believe that one's more frenemies, enemies to lover, and that's my favorite trope, and so I'm excited to see that. But yeah, I am sad to see this one go, just because I know overall some people got lost in after certain episodes, but I overall still liked it and enjoyed it, and I waited for every Sunday. This is just gonna make me want to watch Only Boo again, which I think I might do. I think I might do a throwback rewatch for it. We shall see. Let me know if you guys are interested in watching it with me. I'll do that. Hopefully I can do it here on YouTube. If not, I might do it on Patreon, but post it for you guys there for free. Who knows? But yeah, I am overall just really enjoyed it. Things could have been changed, like I said, but yeah, for the most part, I think it's hard to say if this is my favorite characters that these two have played, Jin and Jerome. I mean, SeaKeen. But I will say that I've loved every character that. It's very rare that I like every character that equally, or well, I wouldn't say necessarily super equally, but I think I'm just on a high right now of just being happy and seeing them, that I really can't assess it. So maybe we'll go back to it another time. I know some people also want to see me do more
like VL ship videos when it comes to SeaKeen and SurfJava. I have one already up on the playlist, my reaction playlist. Sorry, y'all, my voice is starting to leave. For Surf and Java. If you guys have one in mind for SeaKeen, please let me know down in the comments below. I believe I will be seeing JJ soon as well in I think he's going to be in Cats for Cat or Cash for Cats, and so we'll be seeing him too on the channel pretty soon as well if I do end up watching that series. If not, he was in Misate no Kunti. So that being said, but yeah, overall I enjoyed it. I loved the songs that came from it. I loved like the looks. I love SeaKeen's growth in this. I really enjoyed these characters and how they were able to portray it. I also really loved their parents in this. Yeah, I loved the extras and invited actors of Paul and Pin in this. Like I really just overall really enjoyed it, and you guys can see that in the last 12 episodes. You guys let me know your thoughts, your comments. Was there something that you're like, oh, this didn't really kind of make sense to me, but I wish it did? I'm happy that like I got the confirmation for me of what I said prior to the episode starting and being like, this is what I think has happened. I'm so happy because it just made sense to me. Like, I don't know, that's just how my brain put it, and it just made sense to me, like how they would put it, how this show would start it. I feel like this episode was the kissing episode, almost in comparison, I feel like, to episode 12 of Perfect 10-liners, because I feel like that one also had like their last episode was just like everyone was making the fuck out all the time, and in this one for sure. But yeah, overall, I really did enjoy it. The only thing I wish they kind of wouldn't have put in is like the whole storyline for Farm's family. I feel like that was not necessary, except for mentioning that he doesn't talk to his family at the very beginning and you seeing how they all formed a friendship. Bringing it back just made, there's no need for us to bring it back because it was so, we weren't going to get any closure from it anyway. So there's no point of bringing that back, that, like not trauma but that factor back into it, you know what I mean? And as well as I still kind of wished the us learning about Jin's father's situation back then. I wish that we'd have gotten that from his parents rather than from Jerome. That I really wish would, and I wish we would have had a little bit more closure of him instead of giving in right away, being like, you're on probation period to his dad, you know, like and slowly showing us even if it was in this episode, maybe like 1 or 2 scenes within of him getting home or whatever, of him showing like giving like with a time lapse, I guess you can say, or kind of letting us know that it's a time lapse without showing us it's a time lapse, that he's forgiving his father, and then at that very end scene we could have ended it with a New Year's and him being like, Paul, you know, like that would have made more sense to me. Those are like my biggest, I think, issues, and at least for Jin and Jerome, or well, for Jin and Jerome, that's my biggest issue. And then of course for Farm and Van, y'all know, I don't have to reiterate, like y'all know my issue there, but if Farm's happy, I'm happy. That being said, I think he knows what he wants. That's all I'm going to say there. And I'm not going to argue with it. We shall see. All right. You guys let me know your thoughts and comments, your theories. Did you enjoy this show overall? Not just this episode. Honestly, this episode was a little bit fillery. It wasn't necessary, but it was cute to see them all have cute moments. I will give that. Anything to make me feel happy with Jin and Jerome, I'm cool with. Y'all know that I will always just love these two, so I mean, just look at them. How can you not love them? Let me know about Only Boo. And then, yeah, just let me know what you enjoyed. And if you enjoyed watching with me. Is there another show you guys are ready that's going to be light and fluffy like this one that's coming up in the next couple of weeks that you guys want to watch with me? Let me know down in the comments as well. But yeah, let's go ahead and watch these bloopers. Look, he could have given us, we could have gotten like at least a couple more minutes that those scenes that I was talking about with the father could have been added,
And then the bloopers should, oh, well, they're not giving us DVD box sets, but whatever. It could have been behind the scenes moments that they gave us. GMMTV, when are you giving us box sets back? Because you you missed it with Only Boo. We didn't give a box set for them, and now we're not getting a box set for Head to Head. We didn't get one from Love. Well, I mean, it's not over, but we're probably never gonna get one for that one. And now you're telling me the cuteness that's probably gonna happen in Widow 101, we're not gonna get one. So SeaKeen are just never gonna get a box set. I said what I said. Okay. Anyways. ที่น้ำมันมันกระเด็นน่ะมึงดูกระทะมันยังแห้งอยู่เลยไข่เหี้ยมึงนี่เปรี้ยวจังวะ I feel like it's a cute. แปด ตัวจริงเลยตัวจริงเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้ววะอุตส่าห์ทำเพื่อนกูหมอก็บอกอยู่ว่ากลัวปกอะไรหมอก็หลังไปคุยกันเป็นหนุ่มบวยมาก ไอ้ไม้ชวนไปแดกอะไรอ่ะ เอาน้องชื่อไปหาอะไรแดกขอโทษครับ ไม้ช่วยไปแดก ที่มันสำลักความรักของผมสองคนเลยเหรอ เจ็บมากไม่เจ็บนะคือตีมีเสียงเฮ้ยแม่ยังอย่านะอย่าครับ The dynamic was so cute with her. มันแปลกมากแปลกไม่เหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะ แปลกไม่เหมือนชีวิตจริง มึงว่ามันโดนสอบร่างเลยมาปะ ชัวร์ หรือว่าแบบว่าตื่นมาก็ดูแบบซีรีส์เกาหลีที่มันตื่นมาแล้วแบบโดนสอบร่างอีกคนนึงอ่ะมึงว่าสอบร่างใครไม่ขัดเถอะไม่มีอะไรเล่นแล้วโปรดเธอสวรรค์โปรดเอาไอ้กูกลับคืนมาสักที สวรรค์อะไรของมึง เอ้ากูดูกูทีบ้างไปหน่อย สวรรค์อะไรของมึง เอ้ากูดูกูทีบ้างไปหน่อย Nafisa Tenoikunti. I love it. I love that. Oh, so I'm wondering then if this was playing, like, when did they do this episode then? Or maybe he's saying he saw like clips of it? Curious. Because I feel like this was filmed and ended way longer before Misa Tenoikunti aired. But y'all let me know. I love seeing the break, and I do love that Pinu, it seems, gave them like ad-libs, time to ad-lib if they wanted to, and added that, which is great, because then that's when Keen was like, I'm sorry, I ran out of ideas. I thought that was really cute. I also see laughing, that giggle was adorable. ไม่ขัดเถอะไม่มีอะไรเล่นแล้วโปรดเธอสวรรค์โปรดเอาไอ้กูกลับคืนมาสักที สวรรค์อะไรของมึง เอ้ากูดูกูทีบ้างไปหน่อย Cute. โดนเลย Y'all, I love Keen. What a cutie. ลูกผู้ชายต้องมีสัญญาณนะจ๊ะเอาไปสัญญาด้วยจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มดีกว่าจุ๊บแก้มดีกว่า That gets my cheek. ปุ้งอะไร เร็วปุ้งโวยมึง Can you imagine if he just like fully went in? I can't with these two. Also, what's with them always walking in this? Because it made me think of Mute Love. Walking in like the alleyways. But yeah. I'm not ready for this one to end. I really, really enjoy it. I'm gonna be sad. What are we gonna get Sundays now? Do we know? Do they put I don't think they put anything at the end, because sometimes they do, you know, they'll tell us what we're getting. If you guys know what's gonna be airing on Sundays, let me know. I think we're probably gonna get reruns or something until, for the time being, until something else gets put in.
in the time slot, because I do believe the Cat for Cash is a Tuesday show, if I'm not mistaken, which I think they took over Shit Friend Forever. I think that's what it took over, which I think if anybody's watched that, please let me know if you guys liked it, because I kind of want to watch it too, but I haven't watched it. And my wife is in there, and Piboon, I love him, and I love Nui, so like I'm just like I kind of want to watch it. And I'm also interested in the actress who plays the shit friend, because I swear I've seen her in something, but I don't know where, and I think she's new to GMMTV, if I'm not mistaken. I don't know. I'm all over the place. But yeah, that's gonna be our final episode for Head to Head. I'm sad. If you guys want to check out Only Boo with me and do a throwback, let me know down in the comments below. Let me know anything you want to say. And thank you so much for being here and enjoying the reactions and just loving SeaKeen and SurfJava and even JJ with me. But yeah, I will see you guys in the next one. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.